reflection of light at curved surfaces. In last class, we have learned some important topic about reflection of light. Once we recall about last class, we have learned. This is a curved surface, and this side is non-reflecting surface. What is this point? This point is middle of the concave mirror. This is a concave mirror. This is midpoint of the concave mirror or geometrical center of the mirror. What is geometrical center of the mirror? This is pole. P is the geometrical center. Geometrical center of the mirror is called pole. And what is this? What is this point? This is center of curvature. Center of curvature. What is center of curvature? Center of the sphere in which this mirror is a part. మనం తీసుకున్నటువంటి కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఏ స్పియర్ లోని పార్ట్ ఆ స్పియర్ యొక్క సెంటర్ ఏమంటాం మనం సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్? This is principal axis. This line is the principal axis. Pole, center of curvature and principal axis. Now we have learned one activity, one simple activity. For this, parallel to each other, and take one candle. This is a lighting candle. There is a lighting candle. Where is lighting candle? This is lighting candle. Observe. This is a lighting candle. In this diagram, observe the shadows of these two pins. Where is shadows are formed? Back side of these pins, shadows are formed. These two are the shadows. How to form the shadows? You have learnt in 7th class. How to form the shadows? Shadow means absence of the light. Light coming from this candle falls on these two pins. These two pins. And there is absence of light is formed. This absence of light is called shadows. Two shadows are formed. Back side of these pins. These two shadows, observe how they are. These two shadows are diverging from each other. This is one shadow and this is another shadow. Extend these lines. Does they coincide to each other? They does not coincide to each other. They are the distance between these two shadows are increases by extending these shadows. This type of shadows are called diverging shadows. They are diverges to each other. In this figure 3. Next, observe in next diagram. What is the difference between these two images? Left side and right side. Observe what is the difference between these two images. In the first figure, candle is near to the pins. In second figure, candle is far away from the pins. The distance between pins and candle increases in the second figure. This is one difference. And what is another difference? There is difference between shadows. In first figure, shadows are diverges to each other. They are moving away from each other at these second ends. Observe shadows of this figure. They are parallel to each other. This and this shadows, observe, they are parallel to each other. These two shadows are parallel. And these two shadows are diverging to each other. If the distance of the light source increases, divergence decreases. Divergence means they do not coincide. అవి ఒకదాని నుండి ఒకటి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది, వాటిని డైవర్జింగ్ అంటాం. ఒకదానికొకటి స్ట్రైట్గా ఉన్నట్లయితే అవి ప్యారలల్గా ఉన్నాయంటాం. మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో వస్తుంది ప్యారలల్ లైన్స్ అని. దే ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. డైవర్జింగ్
nature decreases. In this second diagram, okay, diverging nature of the shadows decreases. Okay, from this activity, source is far away from the object, diverging nature decreases. Diverging nature of the shadows decreases, and light rays also parallel to each other. Okay. Light rays also parallel. Okay. From the shadows we observe, okay, we learn shadows are parallel, light rays are also parallel. Okay. And shadows are not parallel, light rays are also not parallel. Okay. We draw a diagram from, okay, for suppose this is a one light ray and this is another light ray. Okay. These two light rays are parallel to each other, shadows are also parallel. Okay. Shadows are also parallel. Okay. From this activity we have learned source is far away from the object. Okay. Light rays coming from that source are parallel. Okay. This type of light rays are called beam of parallel light. Okay. This type of light rays are called beam of parallel light. Okay. We observe this type of beam of parallel light. Where we observe this, if we move the candle, okay, away from these pins, intensity also decreases. If the candle is near to the object, intensity of the shadows is more. Okay, intensity means brightness. Okay, brightness of the shadows are more. Candle is near to the object, candle is far away from the object, shadows are, okay, parallel, and also their intensity also decreases. Intensity means brightness, so brightness also decreases. This type of light rays are called beam of parallel light. Okay, light rays are parallel. Okay, that type of light rays are called beam of parallel rays. Okay. Suppose this is a source of the light. A light rays coming from the source incident on the pins. Okay, shadows are formed. Okay, these shadows are, okay, diverging shadows. Diverging shadows are formed. Okay, all of you mute your mobiles. Some disturbance is creating. Okay, these two are pins. Okay, suppose this is the source of light. This is source of the light. Light rays coming from this source incident on the pins, and their shadows are formed. These shadows are, okay, diverging to each other. They are, okay, they do not coincide to each other when we extending these two lines. Okay, if the distance of the light source increases, the diverging nature decreases. Okay, diverging means angle between the light rays. Okay. From suppose source is changes to this place, angle decreases. Okay. Angle between light rays decreases, and diverging nature also decreases. Diverging nature also decreases. Okay. Okay, suppose source is very far. Okay, source is very far. Light rays coming from that source is, okay, parallel. Okay, that type of light rays are called parallel beam of light. అంటే ఇక్కడ లైట్ సోర్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ దూరంలో ఉన్నట్లయితే దాని నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ అనేవి చాలా ప్యారలల్గా ఉంటాయి, ఒకదానికొకటి ప్యారలల్గా ఉంటాయి. అలాంటి లైట్ రేస్ని ఏమంటాం మనం? బీమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైట్. ఓకే, ఈ టాపిక్ అర్థమైందా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీబడి హ్యావ్ డౌట్స్? ఓకే, ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. అర్థమైందా? ఓకే, అర్థమైంది సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, ఇలాంటి వాటికి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలుగుతారా మీరు? సోర్స్, ఓకే, సోర్స్ ఈజ్ వెరీ ఫార్, లైట్ రేస్ ఆర్ ప్యారలల్. దీన్ని మనం, ఓకే, యాక్టివిటీని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి లైట్తో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సపోజ్, ఓకే, బల్బ్ ఉంది. ఓకే, దీని షాడోస్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి, అబ్జర్వ్ చేయండి. సపోజ్ ఇవి పిన్స్ అనుకోండి. ఓకే, దీస్ టూ ఆర్ లైక్ పిన్స్. ఓకే, సోర్స్ ఈజ్ నియర్ టు, source means here bulb, electric bulb is near to these, okay, pens. Okay, they are diverges. Observe these shadows. These two pens are parallel to each other, but there are some diverges. But there is some divergence between the shadows. Okay, when we move the source away from these two pens, they become parallel. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు డైలీ లైఫ్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కూడా లైట్కి దగ్గరగా నిలబడ్డారు అనుకోండి.
ఒకరి పక్కన ఒకరు స్ట్రైట్గా లైట్కు దగ్గరగా నిలబడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ షాడోస్ అనేవి స్ట్రైట్గా ఉంటాయా? స్ట్రైట్గా ఉండవు. లైట్కి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అవి డైవర్జ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో ఉన్నట్టుగా ఏమైతే ఒకదాని నుండి ఒకటి డైవర్జ్ అవుతాయి. మీరు లైట్కు దగ్గరగా నిలబడి ఉన్నప్పుడు మీరు మీ ఫ్రెండ్, ఇక మీరు లైట్కు దూరంగా వెళ్ళి నిలబడండి, అప్పుడు మీ షాడోస్ ఏమైతే కొంత ప్యారలల్గా చేంజ్ అవుతాయి, కొంతవరకు ప్యారలల్గా చేంజ్ అవుతాయి. దీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మనకు ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి సోర్స్, చాలా డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి లైట్ సోర్స్ ఏంటి? లైట్ సోర్స్ వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ us and which forms parallel beam of light. Okay, example is sun. Sun is very far away from the earth. Okay. Sun rays coming to earth are parallel. The sunlight coming from the sun is parallel to each other. This is one example of the parallel beam of light or beam of parallel light rays. Okay, what is this? Okay, last class లో కూడా మీకు చూపించాను ఇది. Okay, one side is coated with paint and other side is reflecting surface. Other side has the reflecting surface and one side is coated with paint. Okay, this is a concave mirror. Concave mirror. Okay, suppose sun is a source. Sun is a source of the light and try to form the image of the sun on a small paper. Okay, this is a paper. Okay, try to form the image of the sun on this paper. Okay, okay, నేను లోపల ఉన్నా కాబట్టి మనకు సన్ అనేది కనిపించాడు. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లైట్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ తీసుకుంటున్నా. ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఇమేజ్ని దీనిపైన ఫామ్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నా. ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉన్నట్లయితే దాని నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ కూడా ఏమవుతాయి, అవి కూడా ప్యారలల్ రేస్, ప్యారలల్ లైట్ రేస్. ఓకే, దీనిపైన మనకు ఒక స్మాల్ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది చూడండి. నేను దిస్ పేపర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ స్క్రీన్. దిస్ ఈజ్ స్క్రీన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ట్రై టు ఫార్మ్ image of an object which is far away from us. నేను ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ని ఫామ్ చేశాను. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. దిస్ ఈస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ది స్క్రీన్ ఆర్ ఏ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. Light rays coming from that electric bulb are parallel. Light rays coming from the electric bulb are parallel. A parallel beam of light incident on this concave mirror and reflected light incident on the paper or screen. Okay, this is image. Okay, small image is formed. Okay, size of this image is smaller than the object. Okay, what is the object here? Electric bulb. Electric bulb is object and this small bright spot. Small bright spot is formed on the screen. This small bright spot is the image of the light. When we move this screen or paper, image is formed. ఈ ప్లేస్లో ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవ్వలేదు. నేను దీన్ని స్లోగా ముందుకు జరుపుతున్నా. మనకు ఒక ప్లేస్లో బ్రైట్ స్పాట్ అనేది ఫామ్ అయింది. స్మాల్ అండ్ బ్రైట్ స్పాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. దిస్ ఈస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. మెజర్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ this mirror and this image. Measure the distance between mirror and this image. This distance is the focal length. This point where the image is formed is called focus or focal point. From this, suppose parallel beam of light or parallel rays. Light rays coming from the source are parallel. Source is very far. Light rays are parallel. This type of light rays are called beam of parallel light. These are incident light rays. Source is very far or infinite. Source is at infinite. Suppose this is electric bulb or sun. This is at a distance infinite. Source is at infinite distance or light is at infinite distance. Light rays coming from this source are parallel. This type of light rays are called beam of parallel light or parallel rays. They are incident on the concave mirror and reflected light coincides at a particular point.
Okay, these are the reflected light rays converges at a point. Okay, this point is called focus. This point is called focus. The distance between pole and focus is called focal length. This distance is focal length, small f, and this point is focus or focal point. What is capital F? Capital F is focus. Focus or focal point. Focal point. Okay, what is small f? Small f is the distance between pole and focus. Small f is the distance between pole and focus. Okay, this is called focal length. Focal length. ఓకే, ఇది రే డయాగ్రామ్స్లో మనకి ఈ విధంగా డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇది ప్రాక్టికల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ స్క్రీన్ ఆర్ దిస్ పేపర్. దిస్ ఈజ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. దిస్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ స్క్రీన్. ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఏమవుతుంది? సోర్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ సోర్స్ ఆఫ్ ది లైట్. నాట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, మూవ్ ది screen. Okay, move the screen towards the mirror, concave mirror. A bright spot is formed at a particular distance. I am moving far. Okay, are you observe the image? No. Okay, clear image not formed. Okay, we are moving towards the mirror at a particular point. Okay, clear bright spot is formed. Okay, this is the image of the electric bulb. Okay, this image is size of image is very small as compared to the light. Okay, as compared to electric bulb. Okay, and move towards the mirror, concave mirror. Are you observe image? No. Okay, image is not formed clearly. This is not image of the bulb. Okay, this is the image of the electric bulb. The distance between pole of this mirror and this screen or piece of paper is called focal length. Okay, this point is focus. Okay, where the if the source is infinite distance, where the bright and clear image is formed, that point is called focus. The distance between pole and this focus is called focal length. ఈ మిర్రర్కి తర్వాత ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి ఇమేజ్కి మధ్య మనం డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలి. స్కేల్తో డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఆ డిస్టెన్స్ని ఏమంటాం? ఫోకల్ లెంత్. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఫోకల్ లెంత్. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అయిందో ఈ ఇమేజ్ని ఏమంటాం మనం? ఫోకస్ అని అంటాం. ఫోకస్ అండ్ ఫోకల్ లెంత్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్. ఓకే, ప్రాక్టికల్గా మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. రే డయాగ్రామ్స్ ఫామ్లో అయితే ఈ బోర్డు పైన తీసుకున్న డయాగ్రామ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోకల్ లెంత్ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ది ఫోకస్. ఎఫ్ ఈజ్ ది ఫోకస్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్. వాట్ ఈజ్ ఫోకస్? Source is at infinite distance where the image is formed. Okay, that point is called focus. Okay, what is focal length? The distance between pole and focus is called focal length.